If you think you have seen it all, then you haven't seen nothing yet. These individuals are just the tip of the iceberg of an ongoing crackdown by local enforcement in the country, seeking those pretending to be people living with disabilities. Some who have been known to crawl in the streets or to be permanently seated on wheelchairs, suddenly out of the blue, they ran faster than the police and disappeared when they were caught in the act. And when they were told to explain themselves. They were lost for words. Geoffrey Segunda from Tanzania, and who had been recruited to wheel a purported disabled child 3 months ago, says begging is lucrative and that in a day they make 4,000 Kenya shillings, which they share equally with a boss lady. Na bosi mmoja ili kwa ajili ya kuja kufanya kazi ya kusukuma vilema. Bosi yangu yeye anaitwa jina lake, anaitwa Mama Mwaru. Na anaishi Kariobangi, Mwisho Blaza. Kazi ambayo wakati tunafanya kila siku hii, kama leo huko Thika, kesho unaenda hata Kayore, kesho yake unaenda hata sehemu nyingine. Kila siku ni hivyo hivyo. Nyumbani nilikuwa naishi na nyanya yangu, nikaamua sasa kuja huku Kenya kutafuta. Kwa siku wakati tunapata shilingi kama shilingi 4,500, anaenda anatoa matumizi kama shilingi 500, ikibaki shilingi hata 4,000 na gawana 2,200 kila siku hivyo hivyo. This comes barely a couple of months after a drastic surge in aggressive begging was reported in Thika. According to Thika Children's Department, some of these people pretending to be beggars pocket over 150,000 Kenya shillings per month. Tunafanyishwa kazi na ni kweli tumeajiriwa, sio uongo. Mimi nilipokuta mtu ambaye namsukuma anaelekea kupona, nikasema kwa nini mnanipa mzima? Akaniambia wewe sukuma tu hivyo hivyo. Lakini mimi sikupenda sana, lakini natamani nirudi nyumbani kwa sababu imenishinda na mimi naona kabisa hii sio kazi. Stephen Kitavi, a 21-year-old father of one, moves from Donyo Sabuk Market and frequents Thika streets. He makes over 70,000 Kenya shillings a month, enough to support his family and invest a little. Mimi ni kilemavu, nilingongwa na ng'ombe nikaumia spinal cord. Sasa ndo natembeanga na hizi miti. Kama naenda nyumbani na 800, sasa nilikuwa napanga mpango wa kuweka kazi yangu ya kushona viatu na kuuza matunda. Na niko na familia, mimi ni baba wa mtoto mmoja. Nimekuwa nikiomba pesa huko Thika kwa muda wa miezi 6 na napatanga pesa kama 1,000. Sasa nilikuwa na mipango kwa kuwa hii kazi imekuwa hivyo, niweke kazi nyingine ya kushona viatu na switi. Huwa naamuka asubuhi saa 10 naenda stage nachukua Nissan hapo, nakuja Thika na kapo chini wanaanza kunichangia, saa 12 narudi ndo Sambuku. Lina Mwangi, the Thika Sub-County Children Officer, confirmed that some of these beggars owned bungalows and other mansions in the capital and other urban centers after engaging in the lucrative business empire for decades. A lot of money. They even get to a tune of 4,000 a day, and it is not taxed. You can imagine 4,000 times 30 days. It's a good money. Mostly they pretend to have physical disability. I think it's the easiest one to fake. But there's one mzee who looks quite old who had also pretended to be blind. But after being brought to the police station, he opened his eyes and started walking. Out of these 10-20 shillings we give, because we think we are very compassionate, but they are taking up our money away. Kenyans need to accept and ensure that they help their own people with disability rather than giving charity on the road, and not necessarily people with disability. The said individuals will remain in custody until they are taken to court to answer to some of the charges leveled against them.